Niturina kuma Kirinyaga Kiri Biroiro Kia Jahi Mutaburuko wa Nyandarua Orerorera Kameme TV. Hidarege heria mwanya mwirori wa Kameme TV shihadite wega tha imwe hwaine gumenyithie maria mahanikite thini wa ituri itiganite cia bururi huku Kenya ona kuraya na Kenya no mbere ore Kenya be gunegererie matemo jitagwo mwaura wa ndungu. Maria tukuharireirie mohoro matura-ine. Arutwo kenda thukuru wa airetu wa utumishi aria marakuruhania na mutino wa mwaki uria wacongire ikuo cia arutwo 16 kuhingirwo thiku 21 nginyagia tariki 24 ria cira uyu kagwetwo. The health of the citizens of our country is a collective responsibility. Those in government, those in the opposition. Minister wa ugima wa mwiri Eden Duale kuga thirikari de kurugamia waki wa ceceni ya Ebola county ya Laikipia akiuga ceceni ino ni gatagati ga ceceni 23 iria marambiriria guothe bururi-ini. The constitution does not permit government by propaganda. It demands accountability. Chapter 6 does not permit arrogance in public office. Na atongoria mwena wa mung'ethaniro gukira President William Ruto na bunge yake ni gutinda magikuruhania President wa kana Uhuru Kenyatta na mathina maria magomeire bururi na thirikari yake. Umemerekia na njira ya utauri tuko tukinyitanira na nyabura wa musha na Facebook Kameme TV Kenya, YouTube Kameme TV Kenya, twirorera uri mwena uriko. Arutwo kenda haria marekuirwo gucina nyumba ya toro thukuru-ini wa airetu wa utumishi na gucongere ikuo cia arutwo 16 meguthie na mbere kuhingirwo rumande kwa ihinda ria thiku ingi 21 niguo kuhekanya uthuthuria uria ukoretwo ugithie na mbere. Itua riri kinyaneirio ni mucirithania munene wa igoti ria Naivasha Abdulkadir Ramadhan na kiuga thegia ya kihoto kia arutwo aya gia kurekererio kana wendi wa arutwo ya gukorwo makirekererio na bodi ona aciari aria ciana cio ciakwirire mutino uyu no marabatara kihoto makiria riri mihango ya kuhurukia ciana cio itari irarikirira. Muthenya wa keri kirumaniririo maitho mothe mekwerekeirio igoti-ini inene ria Naivasha kuria arutwo kenda aria marekuirwo gucina nyumba ya toro thukuru-ini wa airetu wa utumishi megukinyitio na ihoya ria kurekererio na bodi. Ihoya riri ona kuhanoro uguo niriteaneirio ni igoti. Mucirithania Abdulkadir Ramadhan agiathana arutwo aya guthie na mbere kuhingirwo kwa ihinda ria thiku 21 makiria riri uthuthuria urathie na mbere. I have considered the period sought. I find that the 30-day sought can be shortened. The investigators can move with speed and shorten these days, so I will allow the investigators a period of 21 days to conclude investigations. Riri riuma ihinda iritu kuri aciari aria ciana ciao ciekuirwo gucungiriria mutino uyu na otaguo aciari aria ciana ciao ciakwirire mutino-ini uyu
Mucirithania Ramadhan akiuga rĩrĩ riuma itua iritũ mũno gũkinyaniria. This was not an easy application. So this cannot be an easy application for any judicial officer. There has to be a balance between compelling rights of the children involved here. I am persuaded that the respondents ought to be detained as prayed. Ihinda-inĩ o rĩu akiongerera atĩ mĩĩrĩ ya arutwo arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ ũyũ ndĩrĩrarĩkia gũkũrĩkana na ũguo kũrekereria ekũĩrwo na bodi kwaya kwĩhĩrĩria ruo rũrĩa aciari aya maragerera ihinda rĩrĩ. There are charred remains of victims still in the morgue awaiting identification. After forensic matching, parents sent their daughters to school and left them in the assured safety of the care of the school. They received the call in the still of the night that there has been an incident in school. Some were lucky to have received their daughters in good health, maybe traumatized, but in one piece. Others were informed that their daughters were injured and were hospitalized, nursing severe burn wounds. For others, there was no child, just information that they did not make it. Then information comes through that the fire was not accidental. Rather, it was an act of arson, and by known persons identified by their colleagues. One can only expect their outpouring rage. It is not far-fetched that some have thought of revenge. Igoti oho rĩgĩkũũa atĩ ekũĩrwo aya maya gũkorwo hatĩka-inĩ kĩũgitĩri kumana na matũkũya ma mũingĩ. There are 16 lives lost, 19 from the bar. The nation is shaken. There is public outrage as acknowledged. There are parameters. These are the parameters for exceptional circumstances available. I am persuaded that there is likelihood of interference, and this, in my view, is a compelling reason. But by far the most compelling reason remain the safety and security of the respondents. Kũringana na mwena wa thitango, kũrĩ na wĩira ũrĩa ũrakuruhania arutwo aya na mũtino wa mwaki ũyũ, makĩhoya thikũ makĩria gũcokanĩrĩria riboti ngũrani iria irabatarania cira-inĩ ũyũ. Ũndũ ũrĩa wakiri wa ekũĩrwo Bernard Kipkoech ekũreganĩte naguo akiuga arutwo aya matirĩ na ũhoti o wothe wa kũũra kana gũthoga wĩira. Cira ũyũ ũkagwetwo rĩngĩ tarĩki 24 mweri ũyũ wa gatandatũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro. Na rĩu tũgũkĩra riboti ĩngĩ hiũhĩtie ciande kũrĩa minista wa ũgima wa mwĩrĩ Den Duale nĩekĩrĩte mbunge kĩana igũrũ rĩa ngirimiti ya ũiguano ĩrĩa ĩrahe hinya ũrutithania wa wĩra gatagatĩ ga thirikari ya Kenya na Amerika harĩ ũthondeki wa ceceni ya mwanya ya kũrigita arwaru a mũrimũ wa Ebola. Duale kwaragia mbere ya mbunge ya bũrũri rĩrĩa gwĩkinyĩtie kũheana ũtheri makĩria igũrũ rĩa ceceni ĩrĩa ĩrakwo kambĩ-inĩ ya jeshi ya Laikipia. Ambunge magĩtetia kĩrĩa kĩratũma thirikari yage gwathĩkĩra rĩendekithia rĩa Kenya. Citizens of our country is a collective responsibility. Those in government, those in the opposition. Tigai negene nĩ inyuĩ mwahĩtũkirie watho wa kũrĩmĩra ũrutithania wa wĩra gatagatĩ ga thirikari ya Kenya na Amerika. The House approved the ratification of the agreement on the 9th of February 2017. Nĩ ndeto ĩtuthũrire njũkĩrĩria thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri. Ambunge makĩenda kũmenya kĩrĩa kĩratũma thirikari yage kũhe gũtũa Kenya arĩa mathiĩte na mbere na kũregana na waki wa ceceni ya gũthaitĩra raia bũrũri wa Amerika mwena wa Laikipia. The government and the people of the United States, through the U.S. government health program, has provided close to $8 billion. And common sense will dictate that if this disease starts in a particular place, it will be natural that you just contain it where it has started. Kenyans have spoken in one voice. We do not want that facility of Ebola here in Kenya. Please listen to the Kenyan voices. And Honorable Speaker, as the CS is here, the CS should actually bite himself and the obligations to what the Kenyans are looking forward to. Oho ambunge nĩ macokeirie minista wa ũigĩrĩrĩki wa kũgitĩra Kenya kumana na mogwati ma mĩrimũ makiuga watho ũyũ ndwarĩrĩirie ũhoro wĩgiĩ gwaka ceceni ya Ebola. The minister cannot fail to respond to the words of the Secretary of State in saying that the United States will not allow Ebola-infected patients into their borders, because that is the issue that Kenyans are talking about.
Laikipia Air Base is one of the 23 quarantine isolation center we are building. And we will not stop it. Why we are building? We are building in the airbase, far from even, and there are a number of reasons why. The runway in Laikipia is one of the longest runway. That is where we have KDF medical team. We didn't see the US come out, the way they have come out now, to construct a corona isolation center or a center to help the corona people who are infected by corona in Laikipia or anywhere in this country. Ona kuri uguo Duale ni ateteire ikinya ria thirikari akiuga thirikari ni kwihaririria rehariria niguo ndikanahuvanirio itari maitho murimu uyu ungikahura huti bururi-ini. Under the Public Health Act, we don't need to do public participation. We are not going to consult citizens. Even members of parliament here, when they fall sick, they rush to their doctor to make sure they get the best treatment. So this epidemic does not require any consultation. Ni ateterithirie ambunge iguru ria wiathi witu ta bururi akiuga bururi wa Kenya niguo rikoragwo na uramati na hinya wothe iguru ria ceceni ici iria igite kwina ingi 23 miena itiganite ya bururi. Should any of those 450 of our officers, our sons and daughters in DRC, God forbid, catch the Ebola virus, where shall we take them? Do we take them to America? Is the honorable member in order to imply that the United States of America is irresponsible by not setting up their own facilities in America, because Kenya is responsible setting up one in Kenya? Are you in order implying that America is responsible by not setting up in their own country when they are a superpower and we are a minion power? Are you, even Honorable Buru is still looking for power? International cooperation does not mean surrender of our national authority and sovereignty. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo. Na tũrĩ o riboti-inĩ ĩgĩmaine na Ebola, Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩtĩrithĩtie gũtirĩ na mũrwaru ona ũmwe gũkũ bũrũri-inĩ ũnyitĩkanĩte na mũrimũ wa Ebola ũrĩa ũragĩte magana ma andũ mabũrũri-inĩ ma DR Congo na Uganda na gũtumũra haho kũrĩ mũingĩ wa bũrũri ũndũ ũmwe na thĩ yothe. O kahinda-inĩ kau thirikari ya Amerika nĩyugĩte nĩĩraranĩria na thirikari ya Kenya nĩguo kũnina kĩriga kĩrĩa kĩrigicĩirie waki wa ceceni ya gũthaitĩra raia Amerika arĩa mangĩnyitĩkana na mũrimũ wa Ebola gũkũ bũrũri-inĩ, kuona Kenya nĩkuo kwega mũno gwaka ceceni ĩno. Amerika nĩtĩrithĩtie ceceni ĩyo ndĩrĩ na ũgwati ĩngĩrehera mũingĩ wa matũra marĩa mamarigicĩirie. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩĩteanĩirie mũhuhu ũrĩa ũkoretwo ũgĩtheremio atĩ kũrĩ na mũrwaru ũranyitĩkanire na ndariri cia mũrimũ kĩmiri wa Ebola gũkũ bũrũri-inĩ, na ũũ nĩ thutha wa riboti gũtheremio nenda-inĩ cikĩonania atĩ kũrĩ na mũrwaru ũmwe raia wa bũrũri wa Turkey ũranyitĩkanire na ndariri cia mũrimũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mĩrĩ Mũthoni, maabitha a ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ũnyitanĩri-inĩ na aruna wa thirikari ya kaunti ya Nairobi nĩ maratabanirie ithimi ciothe mwĩrĩ-inĩ wa mũrwaru ũcio na ironania ndarĩ na mũrimũ wa Ebola. Ona kũrĩ ũguo, Mũthoni nĩeranĩire thirikari ĩrĩ cemba kũhĩtana na mũrimũ ũcio ndũgakinye gũkũ bũrũri-inĩ, na mĩtaratara mĩkinyanĩru nĩĩgathĩkĩtwo ya kũrigita na gũthaitĩra arĩa mangĩnyitĩkana na ndariri cia mũrimũ ũyũ. Ũndũ ũyũ ũrakinyanĩrio nyitanĩri-inĩ na honge ngũrani cia thirikari na cia ũgitĩri, rũhonge rwa ũthami na thirikari cia kaunti na makĩria kaunti iria irĩ mĩhaka-inĩ, o ũndũ ũmwe na ũrũgamĩrĩri wa iharo cia ndege. We know that true surveillance does not begin in the laboratories. It begins in our villages. So actively empowering the community health promoters to secure the cornerstone of our national health systems. Secondly, embracing the One Health approach. Ebola is a zoonotic disease
underscoring the absolute necessity for the One Health approach. Ni athiete na mbere kuga nginyanagia riu agendi matanyihire 67,000 ni marikitie guthurimwo na hari aya agendi 13,548 nio mathurimitwo kwa ihinda ria mathaa 24 mahituku. Maya magithiaga na mbere, thirikari ya Amerika ni yugite ni iraraniria na thirikari ya Kenya niguo kunina kiriga kiria kirigicĩirie waki wa ceceni ya guthaitĩra raia Amerika aria manginyitikana na murimu wa Ebola. Amerika yugite ceceni iyo ni guteithĩrĩria kuhitana na gutherema kwa murimu uyu gĩtarũ-inĩ gĩkĩ na ndĩrĩ na ũgwati o wothe ngĩrehera mũingĩ wa matũra maria irakwo. So we are confident, and the State Department's working on this diligently, that they're going to be able to work out something with Kenya. There has already been a fair amount of communication around this issue. O kahinda-inĩ kau mũrũgamĩrĩri wa honge cia ũrigitani bũrũri-inĩ wa Amerika ndagĩtarĩ Mehmet Oz ni atĩtĩrithĩtie Kenya nĩkuo kũndũ kũrĩa kwega mũno gwa gwaka ceceni ĩno nĩguo gũkinyĩria raia Amerika ũrigiti wa naihenya mangĩnyitĩkana na dalili cia mũrimũ ũyũ. The Democratic Republic of the Congo is if a patient is sick. Again, I'll speak as a heart doctor. I want to take the patient to the OR that's right next door to the room they're sick in, not to the building next to them, or to 3 buildings 2 blocks away, because that time is precious to us. You have a golden hour in many of these instances around trauma, but for illnesses, it's also relatively short. Kũngĩ nakuo mabũrũri ma Afrika na makĩria marĩa marĩ ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ mũtuthũko wa Ebola nĩ morĩtie kũgĩe na ũnyitanĩri wa thirikari cia Afrika na honge cia kũheana ũteithio kũhĩtana na mũrimũ ũyũ. Maya mareyumĩririe hĩndĩ ya kĩgomano kĩa makĩria ma maabitha 60 anene na arũgamĩrĩria ministry cia ũrigitani gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika kĩrĩa kĩratongoragio nĩ mwandĩki mũkaru Mĩrĩ Mũthoni. Where are the labs that can test 1, 2, 3? And of course, strengthening community engagement, which I talked about. And this is where One Health equally comes in, because we really need to have to be more to moving away from a more reactive approach or containment to a more proactive intelligence, which is non-negotiable for all of us. And we must also leverage on shared digital health infrastructure and regional coordination centers. Kuma rĩrĩa mũrimũ ũyũ watuthũkire kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ, makĩria ma andũ 1,000 nĩ manyitĩkanĩte na dalili ciaguo na gũcũngĩrĩra ikuũ cia makĩria ma andũ 200 mabũrũri-inĩ ma DRC Congo na Uganda. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Turn up the heat with endless entertainment on Star Times. Feel every moment of the action as the biggest leagues reach their thrilling finales. Recharge your monthly subscription to unlock a world of endless drama to enjoy Novella E, now available on your Nyota bouquet. Dive into blockbuster movies with the launch of TNT, your new home of big screen hits. And for the little ones, a world of non-stop fun on Cartoon Network. Now on Star Times. That's more like it. Renew your subscription for non-stop entertainment, drama, sports, movies, kids, reality, and news. Download the Star Times On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. Star Times. Enjoy digital life. Millennials, mko tayari? Big Voices Fest Millennial Edition tarehe 6 Juni, Kiambu Valley Gardens, Kirigiti. Bonge la show. Unawakumbuka wakali hawa: Harry Kenani, haya Jua Kali, Jimwat, Narcisi, Derewama 3, Kodawama 3, Wairi the Love Child, DJ Pinye, Nabado, Samido, Tony Young, Boy the Kawaii Jane, DJ Dibul, ndani ya nyumba. Pata tiketi yako kupitia *672*67# Alibud 2,000, advance 2,500, group of 6 10,500, grand VIP 6,000. Powered by Media Max Waves.
Maya ni mohoro ma Kameme TV. Gakunyita ugani thini wa ikirikari ya kerere ya mohoro matura-ini abunge aciamba iria ciobete ngwataniro ya mũng'ethanĩro nĩ mathingatĩte thirikari gũtĩa watho wa igoti inene ũrĩa ũrathanire kwamba kũrũgamio kwa mĩhang'o yothe ya waki kana ũkinyanĩria wa ceceni ya kũiga arwaru a mũrimũ wa Ebola nginyagia cira ũrĩa wandĩkithĩtio nĩ gĩkundi gĩa Katiba Institute ũthikĩrĩrio na ũtuithanio. Makĩaria thutha wa gĩikaro kĩa mwanya kĩa abunge aya kuma ciama itiganĩte maugĩte watho nĩguo mũthingi wa mwathanĩre wa bũrũri gũkũ ningĩ magĩũkĩrĩra mũtongoria wa bũrũri William Ruto ũrĩa maugĩte akoretwo akĩhitha thutha wa atongoria amwe thirikari-inĩ arĩa makoretwo magĩũkĩrĩra president wa kana Uhuru Kenyatta. Thikũ ĩmwe thutha wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto gwĩkĩra mũkonde atĩ nĩwe waheanire rũtha rwa gwakwo ceceni ya kũiga arwaru a mũrimũ wa Ebola kambĩ-inĩ ya mbirarũ ya Laikipia. Abunge acio iria ciũmbĩte ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ nĩ meyumĩrĩtie gũkũmithia ikinya rĩrĩ ta gũkorwo rĩrĩa kũiga bũrũri ũgwati-inĩ. Gũkũ makĩũria thirikari gũtĩa watho wa igoti inene rĩrĩa rĩrathanire kũrũgamio kwa mĩhang'o yothe ya waki wa ceceni ĩyo. Court orders are not suggestions. They are binding directives issued in the name of the people of Kenya. A government committed to constitutionalism demonstrates respect for judicial authority even when it disagrees with the judicial decisions. Selective compliance with court orders undermines the rule of law, weakens public confidence in institutions, and encourages a culture of impunity that no democracy can afford. Makĩaria thutha wa gĩikaro kĩa mwanya abunge aya makuruhanirie thirikari ya President William Ruto na gũcokia bũrũri na thutha. Kuma harĩa ũiyũkirie kuma kũrĩ President wa kana wa bũrũri ũyũ Uhuru Kenyatta ũndũ ũrĩa nĩguo ũkoretwo ũkĩmũthĩnia kuona tũrorete gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. We write to you directly because the letter issued by the chairperson and the Secretary General of the UDA party was not merely a party communication. It was a political statement issued by officials acting under your authority within a party that you lead in defense of an administration over which you preside. As President, your oath of office obligates you to be a symbol of national unity, not a participant in division. It requires you to bring together, not encourage us versus them, political culture that undermines national cohesion and weakens confidence in public institutions. A president is elected to lead the entire nation, not one section against the other. The Constitution does not recognize government supporters and government opponents as separate classes of citizens. When UDA attacks the previous administration, it is attacking a government in which William Ruto was the second highest ranking official. If there was a debt, William Ruto was there. If there was stalled projects, William Ruto was there. If there was corruption, William Ruto was there. Igũrũ rĩu abunge aya nĩ makuruhanĩtie mũtongoria wa bũrũri na gũkorwo akĩhitha thutha wa maabitha a kĩama gĩake arĩa merĩga kwandĩka ndũmĩrĩri ya gũũkĩrĩra President wa tene Uhuru Kenyatta, makĩmũũria kwĩyumĩria na kũmũng'ethera we kĩũmbe handũ-inĩ ha kũgeria kũhumbĩra mahĩtia ma thirikari yake na gũũkĩrĩra Uhuru, ũndũ ũrĩa rĩu mehĩtĩte kwaga kwĩrorera ũgĩthiĩ na mbere. You cannot sit at the dining table for 10 years, enjoy the meal, then later claim you are merely passing by the kitchen. Ũndũ ũngĩ abunge aya mokĩrĩire Ruto naguo nĩ mũtugo wa kũgeria gũkuithia mũrigo wa kwaga gũkinyanĩra gwa kĩhĩri gĩa tabarĩra iria merĩire mũingĩ wa bũrũri thirikari ya hau kabere, makĩmwĩra aririkane atungatire gwa itĩna rĩa mĩaka 10 ta mũnini wa President noguo mahĩtia na ũkũria wothe wakinyanĩirio nĩ thirikari ĩyo ndangĩciethema. The questions Kenyans are now asking is simple. If President Uhuru Kenyatta retired in 2022, why is UDA still campaigning against him in 2026? The answers appear obvious. Your administration is attempting to manufacture political enemies because it can no longer convincingly defend its record. Ningĩ abunge aya mahinyĩrĩirie President kũrongoreria gũtungatĩra mũingĩ wa bũrũri wothe hatarĩ na mũthutũkanio, mũgarũ na ũrĩa thirikari yake na maabitha ayo makoretwo makĩgeria gũthutũkania mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri marĩ na itanya rĩa kũmagayũkania mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Article 131 of the Constitution declares that the President is the head of state and government, a symbol of national unity and a person required to promote and respect the diversity of the people and communities of Kenya. Gerivotera Kameme TV, jitagwo Mwaura Wagunya.
Tukotiriha na riboti yo gikujo gitu kia mohoro matũra-inĩ mangĩ nĩ wona cihanda thaa ithatũ njĩtagwo Mwaũra wa Ndung'u tumana nyambura wa mũcamo merekini na njĩra ya ciĩko ngatho cia mwanya nĩ kũhe maitho ona matũ maku gĩa na ũtukũ mwega. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee ufahamu wako mwenyewe. Katika njia zako zote mtambue, naye atazielekeza njia zako. Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Ili kuset Mtumaini Bwana kama skiza tune yako, dial *811 *618#. Ũtari wa mũciari nĩ ũrabatarania tabarĩra-inĩ ĩno. Ũrĩithi wa ngũrwe nĩ ũndũ thiĩte na mbere na kũhĩmbĩrio nĩ Akenya aingĩ. Arĩithi a ngũrwe magĩcienderera kumana na ũhũthũ wacio, ũndũ ũmwe na ũhoti wa ũrĩmi ũyũ kũmahe mbeca na ihinda inini rĩa mĩeri 6 rĩrĩa ngũrwe ĩyo yaga gũkinyanĩra gũkorwo ĩrĩ nyama.